Yesterday, I think we stopped at resonance, formal charge, and plausible. Any problem with the plausible structure, formal charge? Boleh buat? Okay, tak ada issue and I say I want to go for your SO4 2-, if I'm not mistaken. Betul? Okay, for the resonance, formal charge, and so on. Okay, and I've told you that your SO4 2- having 5 possible structure. Dapat 5 nya? Alright. So, your total valence electron for your SO4 2-, total valence electron berapa? Himan? 3, 2. 3, 2. Let's see. Okay. And I think the first that you will draw, very easy, is your sulfur pegang 4. Okay. And you minus 8 over there. You have your 24 left. Kamu letak semua 24. So let me just very quickly draw that out. I think the first one, you are happy with this. And sulfur kamu octet. Betul? Okay, and why I say, kenapa saya bagi tahu siap-siap, you have 5 possible. Sebab saya nak kamu tahu, because your sulfur is not going to stop here. Even though that your sulfur right now is octet, my first structure A, semalam dah guna Roman 1, Roman 2, so hari ni kita guna A, B, C pula. Okay, bagi nampak lain sikit. So, your first structure A over here, your sulfur is octet. But since sulfur is located in period 3, therefore we know that sulfur can be expanded. So we have another possible where your sulfur holding 1 double bond with any of the oxygen. Yang lain kekal single bond. Alright, yang lain kekal single bond. So that is your first one. Okay, sorry, the second one. The first one that having double bond. And kat sini is your expanded octet. If you look at it, that is your expanded octet because your sulfur right now having 10 electron around it. Betul? So what happened to the third structure, fourth structure, and the fifth structure? Zawanis? Apa dia, Miss? What happened to the third structure, fourth structure, and the fifth structure? Letak double bond. Tak, triple bond. Macam mana nak explain? Letak triple bond. Tak nampak lah. Letak triple bond. Anybody having triple bond? Yes, no, no, yes. Alright. What? Anybody else? What would be your C structure? Apa structure ketiga kamu? Saya buat 2 double bond. 2 double bond, 2 single bond. Betul? 2 double bond, 2 single bond. So sulfur still duduk tengah. Tadi dah ada 1 double bond. So sekarang kita ada 2 double bond yang akan pegang 2 lone pair. Guys, whenever you play about double bond, always look at the lone pair. And then yang 2 lagi adalah single bond dengan 3 lone pair. Charge masih kena ada. We are still talking about SO4 2-. Betul? And then it move on, tak ada triple bond Zaunis tak ada triple bond. Oh, by the way, kenapa tak ada triple bond? Oxygen is a 1s2, 2s2, 2p4. Betul? Okay. Tengok pada 2p4 guys. Tengok pada 2p4. 2p4 kamu adalah like this. 1, 2, 3, 4. Berapa single? So, oxygen boleh pegang double bond. Okay, oksigen boleh pegang triple bond. Kita boleh paksa dia pegang triple bond. Tak ada masalah. Dia boleh pegang triple bond tu. Alright, dari segi Lewis structure dia tak salah. Tapi kat sini tak lah. Okay. So you have your another expanded, the similar thing. Tetapi kita bergerak lagi kepada lebih banyak double bond di mana oksigen sekarang 3 oksigen pegang double bond. Alright, 3 oksigen pegang double bond and 1 pegang single bond. That is the possible. Okay, that is the possible. Lagi, you can have your D over here adalah di mana semua orang pegang double bond. Okay, dan bila semua orang pegang double bond, how many electron around sulfur in this structure? Structure E saya, dalam structure E saya, soalan saya, in this structure E, how many electron around central atom? Aina?
16. 16. Remember I told you that your expanded octet can go up to your 18? Okay, remember that? So if you ask me, logik ke? Logik. Wujud tak wujud, cerita lain. Okay? And then we go for your formal charge. I believe you have count all the formal charge. Ada masalah formal charge lagi? Okay, tak ada. Alright. Jiha, saya nak formal charge structure A. Sulfur dapat berapa? Kenapa baru nak kira? 6 Berapa tolak berapa tolak berapa? 6. tolak 2. Tolak 2, tolak 4. 6 tolak 0. 6 tolak 0 tolak 4. 2. Dapat? Positif 2. 2. Positif 2. Thank you. Okay. Fazlina. Untuk structure A, oxygen. Formal charge. 6 tolak 6 tolak 1. Negatif 1. 6 tolak 6 tolak 1. Negatif 1. Dan saya tanya Fazlina sekali je dan semua akan jadi sama kamu perasan sebab semua oksigen adalah single bond. Betul? Alright, kamu akan perasan semua adalah oksigen 6 tolak 6 tolak 1 kamu dapat negatif 1. And hasil tambah kat situ akan kena dapat 2 negatif. Okay, setuju setakat ni? Okay, moving to on. Sulfur, central atom for B. What is the formal charge? 6 minus 0 minus 5 positive 1. 6 minus 0 minus 5 positive 1. Thank you. Okay. Zulaika, semalam tak ada. Oksigen yang pegang double bond, formal charge? 6 minus 4 minus 2. 0. 0. Dan Najlah, oxygen in B that holding single bond. 6 minus 6 minus 1. So, Negative 1. huh? Negative 1. Negative 1. Oh, sedih sangat suara weh. Alright. Dan saya akan letak terus negative 1 lepas Najlah kira untuk seorang yang single bond, dia akan jadi sama je. Okay? Dan jujur, kalau saya nak bergerak ke C, if I'm moving to my structure C over here guys, alright, I don't know whether you realize or not, tapi sulfur sahaja yang akan berubah kat sini. Tapi oksigen yang double bond tetap adalah kosong, oksigen yang double bond tetap kosong, oksigen yang single bond tetap negatif 1. Do you realize that? Okay. So, sebab tu kenapa formal charge takkan dapat markah banyak. And your sulfur over here, dapat berapa? 6 minus 0 minus 6. 0. So, 0. Sulfur over here, 0. Okay. Syahira. Oksigen yang double bond, oksigen yang double bond semua setuju bahawa dia adalah kosong, 6 minus 4 minus 2. Okay, oksigen yang pegang single bond, negative 1. Syahira, sulfur di D? Positive 1. Positive 1. Sure. Yes? Oh, sorry miss. Negative 2. Thank you. So, negative 2 or positive 1? Negative 2. Kenapa negative 2? Um, 6 tolak 0 tolak 8. 6 tolak 0 tolak 8. Soalan D sayang. Enam tolak 0 tolak 8. Sorry miss, bukan. 6 tolak 7 tolak 0. Negatif 1. Thank you, finally.
Okay. And for the E, I can do it for you. Semua oksigen yang pegang double bond akan jadi kosong. Kosong. And then sulfur kat tengah akan jadi negative 2. Betul? Alright. Setuju, setuju, setuju? Okay. Bila kamu ada 5 structure over here, looking at all the formal charge that you have calculated, kita tahu yang pegang negative 2, yang pegang positive 2, kita akan buang dah. Yang ni kita tak akan pilih. Sebab sulfur kat sini jadi positive 2, sulfur kat sini jadi negative 2. Kita tak akan pilih dah. Betul? Formal charge tinggi. Right? So, yang kita akan pilih sama ada B, atau C, atau D. Dan, yang mana kamu pilih? Yang mana kamu pilih? Anyone? C. Iyat pilih C. Kenapa C? Sebab O tu lagi elektronegatif daripada S. Sebab O tu ada lebih banyak, sebab O tu lebih elektronegatif daripada S. Okay. Lagi? Iyat pilih C. Lagi? Orang lain? Ada orang pilih lain? Semua orang pilih C. Sebab Google dah tahu dah most plausible dia yang mana. Kenapa tak pilih D? D ada 3 kosong. Soalan saya, kenapa tak pilih D? D ada 3 kosong. Sebab S tu dia punya electronegativity tu lagi besar pada O. Okay. Sekarang B pun kita tak akan pilih kalau kamu perasan. Okay. A kita tak pilih sebab dia ada negative 2. E kita tak pilih sebab dia ada, sebab dia ada positive 2 dengan negative 2. B kita tak pilih sebab kosong dia ada 1 je. Betul? So yang kita akan pilih sama ada C atau D. Alright? Mungkin kamu akan argue, teacher, kenapa tak nak pilih E? E ada 4 kosong. Sayang, betul dia ada 4 kosong. Tapi pada masa yang sama dia ada negative 2. Okay, so kita tak pilih. Alright, A lagi tak payah cakap lah, kosong pun tak ada. Lagi-lagi kita tak akan pilih. Alright, so over here, B ada 1 je kosong, so kita tak pilih. C dengan D over here, yang mana kita nak pilih? Sebab dua-dua pegang kosong yang agak banyak. 3 kosong. Okay. Dan diorang hanya pegang negative 1, positive 1. Okay, diorang hanya pegang negative 1, positive 1. So the question is, negative 1 yang ada di D, macam Iyat cakap, negative 1 duduk pada S dan juga O. Tapi di C, negative 1 duduk pada dua-dua adalah O. Betul? Okay. So, yang kita akan pilih C. Alright. The main reason because it have the lowest formal charge and dua-dua kena explain. Sebab kat sini, kenapa kita buang, kenapa kita tak nak pilih A, kenapa kita tak nak pilih E, kenapa kita tak nak pilih B, sebab lowest formal charge. So, soalan ni kamu kena explain dua factor of the affecting. Both of the factor that will cause you choose C. C, most plausible. Why? Both of the reason. It has the lowest formal charge. Okay. At the same time, negative 1 is positioned on oxygen because electronegativity, because oxygen is more electronegative than sulfur. Dua kena ada. Boleh? Nampak? Okay? Jangan risau. Soalan macam ni jarang keluar. Kalau dia keluar plausible structure, possible structure, so far yang akan keluar dalam exam 3-4 je. Oh, of course saya ajar. Kod-kod dia keluar mana kita tahu kan? Alright? Kita takkan tanya soalan structure yang possible dia banyak sangat. Oh, kenapa nak tanya benda yang sama? Okay. For this one, saya nak guna dia SO4 yang kamu pilih ni
Okay, SO4 2- yang kamu pilih ni untuk lukis resonance. Dia still boleh lukis resonance sebab kita ada 2 double bond. Ajar je. Alright, yang kamu ada so far semua adalah 1 double bond. Betul? So yang ni, dia boleh ada resonance juga. Kita ubahlah double bond tu, dua-dua. That is your 2-. So bila kamu ubah, resonance, arrow, double-headed. Okay, arrow double-headed, standard. Okay. And then when you have the resonance, bila kamu nak gerak. Of course, pada masa yang sama, jangan gerak dua-dua dulu. Gerak seorang dulu. Saya nak kekalkan yang atas. Saya gerak yang bawah ke kiri. Sayang, yang penting at the end of the day, macam saya cakap semalam, dalam resonance yang penting bukan hanya pi bond, bukan hanya double bond tu. Lone pair tu kena jaga. Alright, lone pair tu kena jaga. Okay, kita tadi dah gerak yang bawah naik ke kiri. Alright, kita dah pusing yang tu. So, kita boleh pusing lagi. Alright, kita boleh pusing lagi. Untuk ikatan yang sama. Ikatan yang sama jangan ubah dulu. Biarkan dia duduk. Alright, ubah one by one. Then your life will be easier. So, double bond yang bawah dah duduk kat bawah, dah duduk kat kiri. So, sekarang kita pindah double bond duduk kanan. See that? Alright. Dia akan jadi senang if you decided to move one thing at one time. Dia akan jadi susah if you decided to move everything at the same time. Jangan tukar semua benda pada satu masa. Tukar satu benda pada satu masa sahaja. So, ada 2 double bond, 1 double bond kekal. Jangan usik dia. Yang 1 tu pusinglah semua tempat. Okay? Boleh? Ulang balik proses yang sama untuk double bond kedua. Double bond tadi yang kita bawa pusing adalah double bond bawah. Betul? So, sekarang saya nak kekalkan double bond bawah. Double bond atas saya pusing. So, double bond atas boleh duduk sini. Nampak? Okay, see that? That is the easiest way. And kita jadikan single bond, Masa biasa, sayang, make sure lone pair kamu betul. Oksigen yang pegang single bond akan pegang 3 lone pair. Oksigen yang pegang double bond hanya akan pegang 2 lone pair. I don't know how many times I've been repeating the same thing over and over. Okay? So I hope you can see over here, for the first 3 structure, double bond atas kekal, jangan ubah. That is the easiest way. Okay, jangan ubah semua benda pada satu masa. Untuk yang next, sulfur bawah pula kekal. Atas dah duduk kat atas, dah duduk kat kanan. So, atas sekarang duduk kat kiri pula. Can you see that? Okay, itu je. Then your life will be easy. Jangan pusing semua benda. Saiki hang pun terpusing sekali. Pening. Alright, tak payah. So, we move one thing at one time. Bila satu kawan bergerak, satu lagi duduk diam-diam. And the same story, lone pair jangan salah, lone pair jangan tinggal. Oh well, main titik-titik kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takkan nak salah. Okay, so you can see over here, the next arrangement is this. Yang ni pula akan ubah. Sorry, yang ni pula akan kekal. Betul? Okay, senang. Boleh? Can we have others? Can we have others? One more. Just one more. Any idea? How should the double bond located? At left and right. Left and right. Satu-satunya yang kamu akan gerakkan dua-dua adalah the left and right. Kita akan pusing double bond dua-dua yang duduk atas bawah. Sekarang dua-dua akan duduk kiri kanan. Satu-satunya. Okay? Yang lain kita akan buat when you start drawing one by one. Okay? And then only you start draw the last one, your last Lewis structure, your last resonance structure is this. Double bond duduk kiri kanan. My bracket is not big enough. Okay. Sorry guys, tak ada tempat. I'm sure your paper have more space than I do. Alright, just nak tunjuk je.
Don't have space. Yeah. Okay, adalah tu. Don't have space, sorry. Okay. Boleh. Make sense? Soalan jarang keluar. Apa-apa resonance yang akan keluar dalam silibus kamu kalau kamu buat soalan ni, semua resonance kat sini adalah resonance yang pegang satu double bond je. Betul. Dan yang tu adalah yang senang lah. For me, that is the easiest. And I'm showing you the SO42 minus is because, oh well, kalau dia keluar, who knows? Okay. Alright, nothing much. Yang lain, satu bond je. Tak ada masalah. Okay. Question so far? Miss, Question? Yes? kalau yang tadi tu, memang kena ambil yang plausible saja. Kita akan ambil yang paling stabil. Okay. Kita sentiasa ambil yang paling stabil untuk apa-apa selepas tu. Sama juga lepas ni kita nak masuk molecular geometry. Betul? Nak masuk molecular geometry, kalau kamu ada more than one possible structure, nak tentukan shape, kita still ambil yang paling stabil. Okay? Anything when you already learn the plausible, you already know which one is the most stable according to the formal charge, we proceed with the most stable. Oh well, it's the most stable. Yang dia je lah wujud. Okay. Because our lecture just go into your molecular shape, do I still need to repeat VSEPR theory? Faham ke? How many type of repulsion we have? Anis, Nadia? What, Miss? How many type of repulsion we have? Saya tak tanya pun apa lagi Himan, saya tanya how many je betul. Mimi? Bonding repulsion. Lone pair bonding repulsion. Okay. Hang on. Bagi chance kat kawan yang tak boleh jawab tadi. Bonding pair repulsion. Kita tak guna short form sebab kamu akan nampak certain orang akan start ataupun dalam nota ataupun dalam buku kalau kamu jumpa BP, tak payah. Bonding pair repulsion. Why? Because kalau repulsion keluar, mesti sebab soalan minta explain. So when the question asks you to explain, tak payah cerita. Don't worry, I will tell you why you need to explain later on and how do you explain. Okay? So bila soalan minta explain, dia mesti adalah cerita pasal repulsion. So saya tak nak short form. And Mimi started off with bonding pair repulsion. Tashini, second. Bonding pair, lone pair repulsion. Alright, we have bonding pair, lone pair repulsion. Anis, is that tickle anything in your mind? Alright, Anis, Nadia, the next one. Sorry, Miss. Bonding pair. Sorry, Miss. I forgot. We just learned this 2 hours before. Just 2 hours before. Alright. Putri? Lone pair bonding. Lone pair? Repulsion. Semua ni adalah cerita pasal daya tolakan. Your VSEPR theory adalah sebabnya why you have all the shape. Kenapa jadi linear, kenapa jadi trigonal planar, kenapa jadi tetrahedral, octahedral and all that. Because your VSEPR theory is talking about valence, shell, electron. Okay? Valence shell electron is your valence electron lah. Pair repulsion. So your VSEPR, your VSEPR is talking about the valence shell electron pair repulsion. Dan valence shell yang kamu kira is your total valence electron. Dan total valence electron kenapa letak sepasang? Remember when you have your total valence electron and you start drawing. Let's say I have yang paling simple H2O. And then you have your hydrogen 1 times 2, 2 oxygen 6, you have your 8.
Bila kamu start lukis, kamu letak dia sebagai bonding elektron. Betul? Dan dalam bonding elektron, satu ikatan ada 2 elektron. Sepasang. Right? Sebab tu dia jadi electron pairs. The moment dia datang dalam Lewis structure, the moment kamu duduk dalam bentuk molekul compound, kamu duduk dalam ikatan, elektron sekarang duduk sepasang. Sebab tu bila kamu lukis, saya selalu pesan, bila kamu dah tolak, kamu tinggal, elektron yang tinggal kena masuk sebagai sepasang. Betul? Electron pair repulsion. Elektron takkan duduk seorang dah kat sini. Semua elektron akan tolak dalam bentuk sepasang. Dan kita ada 2 jenis elektron yang akan duduk dalam molekul kamu. Jenis pertama is your bonding. Ikatan kamu is what we call bonding pair. Ikatan kamu is what we call bonding pair. Jenis kedua, lone pair. And why they are having repulsion, like I said just now, alright? Like I said just now, any of the molecule. Like I said just now, the bond and the bond akan ada daya tolakan. Sebab dalam ikatan is a electron. Dalam ikatan is a electron. So, elektron dengan elektron akan tolak antara satu sama lain. Setuju? Negative charge, negative charge. Same thing when you have a lone pair. Katakan Miss Wong ada lone pair sekarang. Lone pair. Ada 2 lone pair. So, lone pair dengan lone pair pun akan tolak. Lone pair dengan lone pair pun akan tolak sehingga maksimum. Alright? Mereka pun akan tolak. Mereka takkan duduk saja je. Dan lone pair kamu takkan duduk rapat macam ni 2. Alright? Your lone pair will never be sitting like that. Ever. Sebab apa dia takkan duduk dekat? Dia akan duduk paling jauh. Sebab lone pair tu elektron yang tak buat apa sayang. Elektron yang duduk kat situ. Betul? Alright? Dia akan tolak. And elektron, lone pair kamu, dengan ikatan kamu, ikatan dalam ni ada elektron. So, lone pair dengan ikatan pun akan tolak. Dan bila semua tu ada daya tolakan, your repulsion, then we need to know which one is the strongest. Lone pair, bonding pair, lone pair, bonding pair, and bonding pair. Still honest. Siapa akan tolak paling kuat? Lone pair. Ha? Lone pair. Lone pair dengan siapa? Lone pair dengan bonding ke lone pair dengan lone pair? Lone pair dengan lone pair. Lone pair with lone pair is the strongest repulsion compared to your bonding pair and so on. Pakcik ni akan tolak paling kuat. Kenapa tolak paling kuat? Sayang hang fikir lone pair tu adalah 2 titik elektron, alright, yang duduk kat sana tak buat kerja, tak buat apa. Dan dia pegang elektron tanpa kongsi. Tak ada siapa share dengan dia. Dia pegang elektron tu. So, daya tolakan elektron mesti yang paling kuat. Is that clear? Okay? Compare dengan kalau saya ada lone pair dengan ikatan. Kalau kita ada lone pair dengan bonding pair, daya tolakan still akan ada tetapi takkan sekuat lone pair. And if I only have bonding and bonding, there will still be repulsion, of course, because we have electron. Agree? Alright, ikatan kita still akan tolak. Sebab tu kalau kamu ada 2 sahaja ikatan, when you only have 2 ikatan, kenapa ikatan tak duduk sini? 2 juga. Kenapa ikatan tak nak duduk macam tu? Sebab bila dia tak ada orang lain, saya hanya ada 2 ikatan. Guys, ikatan will be at the most maximum repulsion. Dia akan tolak sehingga saya tak boleh nak tolak dia. Sebab tu kalau dia hanya adalah linear, dia adalah 180 degree. Alright? Dia takkan tolak lagi dah. That is the maximum. Dengan kata lain, bila saya kata maximum, duduk paling jauh dengan kawan dia. Alright? Dia kena duduk paling jauh dengan kawan dia sebab semua orang pegang elektron dalam ni. Semua ikatan adalah elektron. Make sense? Happy with? You need to know this. Why? Because whenever the question asks you the bond angle, explain why the bond angle decrease. Explain why the bond angle increase. Soalan senang je. Inilah jawapan dia. Alright? Kenapa bond angle dia 120? Kenapa bond angle dia berubah daripada 120 jadi less than 120? Repulsion. Make sense? Okay, can we continue? Alright, very important thing. Very important and very simple. Okay, we talk about all this. Any problem in calculating electron domain?
Ada masalah nak kira electron domain sigma plus lone pair? Oh, saya tahu nota saya guna bonding pair plus lone pair. Video orang lain pun kalau kamu tulis, tengok dia akan tulis bonding pair plus lone pair. Tapi saya rasa bonding pair tu kamu akan pening. So saya nak senang, saya ajar terus guna lone pair plus sigma. Habis cerita. Yang tu jelas lagi saya rasa. Okay? So kalau tak ada masalah, looking at your basic shape. Again, I want you to focus on your basic shape at this moment. Looking at your basic shape, guys. Just satu je. Bila electron domain, electron pair ni sama dengan electron domain. Electron pair ni sama dengan electron domain. So kalau 2, dia adalah linear. Kalau 3, dia adalah trigonal planar. Okay? Tak payah hafal. Kalau kamu kata nak hafal dalam misalnya banyak kena hafal. Nak hafal apa benda? Linear, look something like this. Betul? Berapa terminal? 2. Linear. Betul? Alright. Trigonal planar. Look something like this. Segitiga. Tadi saya dah lukis dah. Segitiga. Betul? So, kenapa elektron domain 3 akan sama dengan trigonal planar? Ni nampak? 1, 2, 3. Habis? Betul? Apa yang susah? Alright? Bukan kena hafal apa pun. Tak payah hafal lah. I wouldn't use the word hafal. And then you have 4. Elektron domain sama dengan 4 bermakna basic shape adalah tetrahedral. So you have your central atom, tetrahedral. 1, kaki ayam kat bawah. Alright, 4. Nampak? Habis? Betul? Alright, yang paling penting, hafal 5 ni. Sebab apa-apa yang selepas tu, yang kamu dapat V-shape, kamu dapat square planar, dapat band, dapat trigonal pyramidal, T-shape, seesaw, semua datang dari dia. Alright? So yang kamu kena tahu dan kamu kena hafal at the beginning hanya adalah basic shape. Okay? Dan dalam 5 basic shape ni, tadi kita dah start pergi laju kat trigonal bipyramidal. Yang mana yang sangat-sangat tak boleh. Sebelum kita buat soalan 4 tu. Soalan 4, Lewis structure semua ada? Good. Yang tu kita nak go through today. Okay? Ada molecular geometry yang tak faham sangat? Ataupun saya boleh pergi terus kepada soalan? Your choice. Ada molecular geometry yang tak nampak? No? Ada? Tak ada? Tak ada dan yes. Tak dengar Intan? Kuat sikit. Saya tak dengar. Can you type on the text? It's very stuck. Saya tak dengar langsung. It's definitely because of the SpongeBob behind. Wanna join the club? Alright, can you type please? Okay. Waiting for Intan. Oh, saya kata nak bincang HCOH dengan HCOO and A. Boleh? Nak bincang apa? Lukis ya? Lewis structure. Lewis structure. Oh, boleh. Tak nak respon. Okay. Lewis structure. Dah respon. Okay. So, H equals to 1. C equals to 4. Oxygen equals to 6 times 2, 12. Hydrogen equals to 1. So total valence electron over here 16, 17, 18. 18, no charge. And I have give you the skeletal. HC, single bond O, single bond O, single bond H. So kat sini kita akan tolak 8. Tinggal 10. Betul? 10 over here. First thing, before we proceed to anything, I want you to look at how many terminal atoms we have, how many, and how many central atoms we have. Anybody? No, kena panggil nama. Khadijah? 2. Okay.
Terminal atom Dua ada dia. 2, central atom ada 2. Ya ke? Ya ke? 3-2. 3-2. Terminal atom ada 3. Okay? So, terminal atom ada 3. But before that, going to talk about what is actually terminal atom. Apa maksud terminal atom? Terminal atom means lepas dia tak ada orang dah. Terminal, final destination, final location, final position. Lepas dia tak ada orang dah. Dan terminal kat sini adalah hydrogen, this oxygen and this hydrogen. Kenapa dia orang jadi terminal? Sebab lepas hydrogen tak ada siapa dah. Lepas oksigen ni pun tak ada siapa dah. Betul? That is what we mean by terminal. Okay? And central. Kita boleh ada structure that have more than one central atom. And right now, we have more than one central atom. My central atom is my carbon and oxygen. Both. Dua-dua adalah central atom. Okay? So, kalau central atom sekarang ada 2, carbon, oxygen, carbon, hydrogen. Lepas carbon, ada orang. Sebab tu dia jadi central atom. Lepas oxygen, this oxygen. Lepas oxygen, ada hydrogen, ada carbon. Sebab tu dia jadi central atom. Dia duduk di tengah-tengah somebody. Tak kisah kiri, kanan, atas, bawah. Tapi dia duduk in between somebody else. Yang tu kita panggil central atom. Soalan ni, favorite in the exam. Okay? So next, we proceed to octet the terminal. So we are going to look at the terminal dulu. Warna biru terminal. Hydrogen tak perlu octet dah. I think everybody should know that. It's a duplet. So kita octetkan oksigen di sini. Okay. So tolak 6. Kita tinggal 4. Problem arise in this step. Kita ada total valence electron dah settle. Skeletal dah settle. Octet the terminal dah settle. Place the valence electron. Place the remaining valence electron into the central atom. Sebelum ni tak jadi masalah. Saya ada satu je central. Letaklah semua kat situ. Betul? Problem arise when you have 2 central atom. Your central atom right now is a carbon and an oxygen. Dan saya ada 4 elektron tinggal. Benda pertama yang kita akan check siapa dah octet atau siapa belum octet. So, Banjin, how many electron around carbon and how many electron around oxygen? Around oxygen 4. Then carbon 0. Okay. Oh, I mean 6. 0. I'll zero you very soon. Where we are? Okay. Sebelum kita decide nak letak elektron kat mana, kita tengok siapa tak capai octet. Alright? And too bad. Dua-dua tak jadi octet. So what happen bila dua-dua tak jadi octet? Dua-dua kena ada elektron. Fikir logik. Bila ada carbon dengan oksigen, dan yang saya tinggal adalah elektron. Elektron akan bergerak pada atom yang lebih kuat menarik elektron. Bahasa kimia. The more electronegative atom will get the electron. So dengan kata lain, carbon dengan oksigen, siapa lebih electronegative? Siapa senang jadi negatif? Anyone? Pak Nin? Oksigen. Oksigen. This is more electronegative. Betul? Bila dia more electronegative, guys, bermakna daya tarikan dia terhadap elektron lagi kuat. Dia lagi kuat untuk menarik elektron kat dia. Elektron definitely go for oxygen first. Fikir logik lah. Elektron duduk tak apa, tak ada siapa nak ambil. Siapa yang akan berjaya tarik dia? Oksigen lah, sebab dia kuat. So, oksigen masuk dan oksigen tak cukup 4. Sebab sekarang around oksigen hanya 4. So, saya masuk ke 4-4-nya. Sebab dia tak cukup 4. So, saya masuk 4, habis. Betul. And then your oxygen from tak cukup octet, your oxygen right now jadi octet. Agree? Problem arise. Carbon tak octet. So, what happened when carbon tak octet? Kita nak jadikan dia octet. Betul? Okay. Sebab kita dah bergerak ke possible dan plausible, sekarang saya nak bergerak ke terus dapat produk yang logik yang betul. Okay, formal charge yang rendah. So kat sini, carbon
kiri ada hidrogen, saya ada oksigen, saya ada oksigen. Rasa-rasa kalau carbon sekarang tak octet, hidrogen boleh tak bagi lone pair dia? Oh well, hidrogen tak ada lone pair, Miss Wong. So tak boleh, dia tak akan membantu lah. Betul? So saya ada 2 oksigen, satu duduk sebagai terminal atom, satu duduk sebagai central atom. Siapa boleh membantu carbon untuk jadi octet? Both. Betul? Dua-dua boleh. Soalan saya, siapa yang paling senang nak tolong dia? Yang duduk atas sebagai terminal atau yang duduk bawah sebagai central? Siapa yang senang nak bagi elektron pada carbon? Anyone? Terminal. Okay. A quick thing. Kenapa saya kata terminal? Remember oksigen saya tunjuk dalam kuliah tadi 1s2, 2s2, 2p4? Agree? 2p4 means your oxygen valence electron having this single unpaired electron 2. Betul? Saya bukan kata oksigen tak boleh duduk triple bond. Oksigen boleh duduk triple bond, tapi dia tak suka. Okay, dalam keadaan, certain keadaan je dia suka. Dan bila oksigen sekarang hanya pegang 2 single, you can think like that. Oksigen standard double bond. Betul? Okay, oksigen standard double bond. And looking at our oxygen, your central atom oxygen sekarang dah pegang dah 2 ikatan. Betul? Dia dah pegang dah 2 ikatan. Tapi oksigen terminal atom tak pegang 2 ikatan lagi, baru pegang 1. Nampak? So siapa yang nak bagi pada carbon yang senang? Oksigen atas. So your double bond will be formed here. In the other words, your Lewis structure shall look something like this. Yang cara saya ajar adalah cara untuk dapat jawapan terus. Alright, cara yang saya ajar adalah cara yang kita nak dapat jawapan terus dah sekarang ni. Happy with that? Boleh sambung? Okay. And of course, if you ask me, Miss Wong, kalau macam ni salah kah? Alright, kalau macam ni salah kah? Let's see. I believe some of you might come across this. Betul? 2 yang boleh wujud lah. If you ask me in terms of Lewis structure, if you ask me just Lewis structure, tak masuk formal charge, tak masuk apa lagi. Lewis structure, betul. 2. Do me one favor. Calculate formal charge for all 2 of them. Roman 1, Roman 2. Saya suka guna Roman lah, tak suka guna ABC. Okay, please. Formal charge very quickly. Zulaika, I think it's you answering all. Sebab kawan kamu semua semalam kena teruk dah. Formal charge. Boleh. Good. Dah? Can I have the hydrogen on the first structure? Hydrogen 1 tolak 1, 1 tolak 0 tolak 1. Okay, Jadi so kosong. carbon. Carbon 4 minus 0 minus 4 equal to 0. Okay. Oksigen atas. Oksigen atas 6 tolak 4 tolak 2, kosong. Okay. Oksigen bawah. 6 tolak 4 tolak 2, kosong juga. Okay. And last hydrogen. Hydrogen 1 minus 0 minus 1 equal to 0. Okay, 1 minus 0 minus 1. Thank you. Hydrogen saya kirakan is the same. Saya nak carbon and both oxygen. Carbon please. Carbon 0. Apa minus apa? 4 minus 0 minus 4. Thank you. Oxygen. Oksigen atas 6 minus 6 minus 1 negative 1. Thank you. Lovely. Oksigen bawah. 6 minus 2 minus 3. So, minus 3. Positive 1. Positive 1. 6 minus 2 minus 3. Setuju? And you know why this is the stable?
Okay. So dalam exam, if the question did not ask for all possible. Alright, soalan tak minta all possible. Dia minta satu je, betul? Alright, dia minta satu. Guys, this will always be your answer. And cara nak dapat adalah cara saya cerita tadi. Oksigen sekarang dah pegang 2 double bond. And we know that oksigen boleh pegang sehingga 2 double bond dengan sangat stabil. Bukan 2 double bond, oh god. Oksigen boleh pegang 2 ikatan dengan sangat stabil. Dan oksigen ini dah pegang 2. Okay? Tapi oksigen tadi hanya pegang 1. Betul? So nak jadi double bond, fikirlah kamu sendiri. Kamu fikir sendiri. Karbon nak ambil daripada siapa? Okay? Oksigen mana yang nak bagi? Okay? And this is the reason why it become the most stable. You can prove it by using formal charge. Make sense? Okay? Next. Similar thing applied when you have HCONH2. Betul kah? Tak ingat soalan. Correct? Thank you. So, total valence electron. Can I have total valence electron? Anis Nadia? 18. 18 juga. Kalau kamu kira, kamu akan dapat 18 juga. Yes, I agree. Okay, 5, oxygen 6, carbon 4, hydrogen 1. So, we have 18. Saya dah bagi skala tahu standard H, C, O, N, H2. Betul. So, kat sini kita sama, kita tolak 10. And the same thing. Another favorite question because you have more than one central atom. See that? Boleh tentukan central atom dah. Central atom tak semestinya satu. Sayang, kita boleh ada soalan yang sampai central atom 3. Okay? So make sure you know what is central atom. Central atom bermakna dia duduk di antara atom lagi. Okay? That is your central atom. And then the octet determiner, as always, we will octet determiner. Terminal yang saya ada adalah oxygen and hydrogen. Hydrogen duplet, tak payah buat apa. Oxygen octet with 3 lone pair. Minus 6. 2 left. Same thing. Alright, same thing. I have 2 central atom. And my central atom right now is carbon and nitrogen. So, elektron yang tinggal nak masuk kat siapa? Benda pertama, jangan masuk terus. Check dulu. Siapa tak octet? Anis Nadia, carbon holding how many electron here? 6. 6. Nitrogen? 6. 6. Dua-dua tak octet, betul? Dua-dua tinggal elektron nak 2 biji lagi. Dan sama, carbon dengan nitrogen berebut nak elektron. Okay, berebut nak elektron. Dan kita akan tengok apa? Electronegativity. And remember yesterday I give you this? Okay, champion nombor 1 F, champion nombor 2 oksigen, champion nombor 3 nitrogen. Jumpa carbon dengan nitrogen, jumpa carbon dengan oksigen, tak payah fikir. Nitrogen menang, oksigen menang tadi. Reason? More electronegative. Setuju? Bila dia more electronegative, straight away lone pair masuk kat dia. Sebab dia lagi kuat untuk tarik elektron. Habis cerita. Beres? Setakat ni? Dah? Okay. Kalau dah, move on. Dia daripada 6 jadi 8, dia dah octet, elektron saya pun dah habis. Problem arise, carbon tak octet. Betul? Carbon tak octet, ada 2 orang boleh bagi lone pair. Oksigen boleh bagi lone pair, nitrogen boleh bagi lone pair. Dan rasa-rasa, Ani, who will be sharing the lone pair with carbon? Oksigen. Oksigen. Oh, by the way, N, alright, N standard kalau sebagai terminal atom, N sebagai terminal atom standard adalah 3 bonds. Okay, N standard adalah 3 bonds. Saya lukis sikit boleh? 1s2, 2s2, 2p3. If you draw the 2p3, ladies and gentlemen, can you look at it? Betul? Dia ada 3 singlet. Ingat tak nitrogen gabung macam ni? Kan? So, kalau nak jadi covalent, ambil berapa? Dia bukan tak boleh lebih. Dia boleh. Kita sentiasa boleh paksa benda tu ambil lebih. Stabil dengan tak stabil je. Alright? Kita sentiasa boleh buat lebih. Tak ada masalah.
Tapi sekarang kita nak yang paling stabil. So, double bond will straight away coming from the oxygen. So, you will change this. H, C, double bond, O, tinggal lone pair 2 sebab 1 dah jadi double bond. Nitrogen kekal with the lone pair duduk diam-diam. Happy with that so far? Question? Boleh kah? Soalan? Tak ada. Simpan 2 soalan ni. We'll come back to it at the end of it. Saya nak sambung sekarang, saya macam jahat. I want to ask the molecular geometry of this molecule later on when we have 2 central atom. Okay? Keep that first. Simpan kertas tu, jangan buang. Alright? We go for the central atom satu-satu dulu. Tak apa, we start slow. Okay? Don't go fast tapi jatuh. We start slow. BCl3, saya tak ajar lukis Lewis structure dah. You should have your Lewis structure there. Kalau Lewis structure saya salah, bagi tahu. Okay, saya akan lukis whatever that I have in my mind sahaja. So, kalau saya salah, bagi tahu. Saya tak ada jawapan kat saya. Okay. If I am wrong, bagi tahu. Lewis structure, setuju? So, to determine the molecular geometry and to determine the molecular shape and also the bond angle will always come after. What is your first step, Anis, Nadia? Calculate the electron domain. Formula of the electron domain? Bond pair, sigma bond plus lone pair. Sigma plus lone pair. So for this question, Anis, how many sigma, how many lone pair? 3 sigma plus 0 lone pair. Sayang, sekali lagi, saya tak tahu berapa kali saya ada ulang. Kita hanya tengok pada central atom sahaja. Saya cukup takut dengan lone pair tu hampir tambah orang lain punya. Kita tak tengok orang lain. Kita hanya tengok orang tengah pegang berapa sigma dan dia pegang tak lone pair. Make sense? So over there kamu dapat 3. That according to the table that we have learned, kalau 3, basic shape adalah apa? Jiha? Yes. Basic shape adalah apa? Kalau 3 trigonal planar. Kalau 3 adalah trigonal planar. Okay. And I don't know whether you understand trigonal planar or not, but your trigonal planar looks something like this. I'm losing my trigonal planar. Where is it? Oh, okay. Yeah. Okay. Ta-da. Okay. Yeah. Alright. That is your trigonal planar. Betul? Alright. Apa syarat untuk jadi trigonal planar? Anybody? Apa syarat untuk jadi trigonal planar? Dia boleh duduk rata atas plane. Dia boleh duduk rata atas plane. Dia adalah flat atas plane. Sebab tu dia akan jadi planar. Nampak? Alright. Sebab tu dia jadi planar. So that is your trigonal planar. Since Zavanis dah buka mic dan jawab soalan. Trigonal planar over here, Zavanis. Bond angle? 120. Logik sahaja. Yang ni saya rasa kamu akan nampak dengan jelas 120. Setuju? Okay. Sekarang saya tunjuk model sebab saya tak nak kamu imagine dengan teruk. Kadang-kadang budak tak nampak kenapa dia 120 atau bond angle yang lain-lain yang pelik-pelik tu. Okay. Sebab tu saya tunjuk model. Nanti dalam exam kamu tak ada model-model tu. So apa yang kamu buat? This. Draw the 2D. Okay. Yang penting sayang tangan kamu boleh menulis 2D tu. Yang tu penting. Okay. So, when you have the trigonal planar and knowing that your electron domain right now, kenapa Miss Wong nak kamu tunjuk benda ni? Sebab saya nak kamu tengok ada lone pair atau tak ada. Therefore, jangan congak untuk manusia yang pandai tu. Okay? Tadi kawan kamu, saya tak tahu mungkin kamu keluar awal. Tadi kawan kamu ada tanya, general formula wajib tak nak tulis? Yang AX, 3, betul. Untuk saya, tak payah. Saya ganti yang tu dengan ini terus. Alang-alang kita nak kira tak payah buat kerja 2 kali. Guna dia terus. Kenapa kita nak tulis AX3 tu? Sebab kita nak kamu tengok dia tak ada lone pair. Tu je.
So tak payah tulis. Sama je. Okay? Buat pun nak buat banyak-banyak sangat kerja. Tengok je yang tu. So bila tak ada lone pair guys, straight away molecular geometry or molecular shape of this molecule akan jadi sama. Okay? Sebab tak ada lone pair. So terus trigonal planar. Okay? Terus trigonal planar. Dan kalau kekal sebagai trigonal planar, bond angle pun takkan ubah lah. Bond angle pun akan kekal jadi 120 degree. Setuju? Okay. And this bond angle over here sangat-sangat penting. Tolong lukis balik. Okay. Mesti akan ada markah. Kalau soalan tanya Lewis structure, sekarang, bermula hari ni, Lewis structure yang kamu kena lukis mesti kena bergerak at least sampai sini. Bond angle tak ada, kalau soalan tak tanya bond angle tak payah jawab. Tapi Lewis structure yang kamu lukis sekarang bermula hari ini kelas ini, soalan tanya je Lewis structure bermakna dia nak dalam bentuk yang betul. Clear? So mesti kena kira electron domain, mesti kena tahu molecular shape, lukis balik dalam bentuk yang betul, your boron. 1, 2, 3. Segitiga. Letak balik your chlorine. Alright, as always, lukis balik penuh, tapi dalam bentuk yang betul. Guys, you basically copy paste but in the different shape. So don't tell me you cannot do. It's the same thing. Okay? And by having the correct Lewis structure, by calculating all this, kat sini at least, kalau tak tambah bond angle, at least extra 2 markah. Alright? Sama. Benda yang sama kamu dah buat. Kamu tanya, kira apa? Sigma bond tambah lone pair. Budak tadikal boleh buat. Betul? Alright? Dan extra sikit je kamu kena tahu sayang. Basic shape and the molecular shape. That's it. Okay? Sayang, bermula hari ni semua Lewis structure yang akan datang kena dalam bentuk yang betul. Is that clear? The moment kamu jumpa Lewis structure, the moment you know the Lewis structure must be in correct geometry. Is that clear? Walaupun soalan tak ada perkataan geometry, soalan tak ada perkataan shape. Alright? Next, I have a CO2 if I'm not mistaken. Okay, saya ada soalan kat saya tapi saya tak ada jawapan. CO2. Your Lewis structure shall look something like this. Betul? Okay, setuju? Yep. Alright. Adilah, can I have electron domain? Two plus 0. Alright, again, guys, we focus only on the central atom carbon, where in the central atom carbon, we only have sigma. And I want to remind you once again, single bond mesti sigma, double bond mesti sigma and pi, triple bond mesti sigma and pi. Setuju? So, kira satu je lah dengan kata lain. Okay? Dan dia tak ada lone pair. Alright, yeah. Electron domain 2. Basic shape? Linear. Easy. Orang lain macam kenapalah tak tanya soalan ni kat saya. Okay? Iyat, linear. Bond angle? 180. 180 degree. Apa selalu duk 180 degree. Okay? Settle? Same thing. Saya dah susun elok dah, tak ada lone pair. So bila tak ada lone pair, back to the same old story. Molecular geometry straight away sama. Okay, molecular geometry straight away balik kepada linear. Dan bila molecular geometry still linear, bond angle takkan berubah, bond angle kekal 180 darjah. Senang. Dan saya tak tahu kamu perasan ke tak, benda ni akan jadi senang dengan syarat pertama. Total valence electron betul, Lewis structure betul. Bayangkan total valence electron salah, Lewis structure salah, electron domain jangan nak cakap lah. Betul, sebab dia bergantung pada Lewis structure tu. Electron domain salah,
Basic shape salah, molecular geometry bye-bye, bond angle bye-bye. Semua selepas tu, satu soalan yang 20 markah boleh salah sebab kamu salah kat total valence electron. Okay? That's why I say topic 4 is one of the easiest topic to score kalau kamu faham dari awal. Because the moment you can do, you got your correct total valence electron, you got your correct Lewis structure, the rest of the thing buat apa weh? Kira-kira je. Okay? Easy. Alright, very easy. And then next over here, okay, this is the example that I have drawn my Lewis structure in the correct shape. My Lewis structure is already in the shape of linear. Betul? Perlu tak lukis balik lagi? Tak payah. Bermakna Lewis structure yang sama ini, kamu akan dapat 2 markah terus. 1 markah untuk Lewis structure, 1 markah untuk shape. Tak perlu lukis balik kalau Lewis structure kamu dah sama. Saya nak kamu jimat masa. So, kadang-kadang benda yang sama kamu duk keluar tu, contoh H2O, kamu dah tahu dah dia V-shape. Betul? Kamu dah tahu dah lumpia dia macam mana. Sayang, kalau kamu perasan kita buat benda ni 2 minggu dah, perasan tak kamu jumpa structure yang sama? Betul? Alright, tak habis-habis BF3, BCl5. Betul? Oh, sorry. BF3, BCl3. Kan? SF6 tak habis-habis dengan sulfur F6. Tak habis-habis dengan yang tu. PCl5 tak berhenti. Betul? Should roughly know how they look like. Kalau untuk benda yang kamu dah tahu dan benda yang kamu lukis tu dah dalam bentuk yang betul, jangan bazir masa, tak payah lukis balik. Dapat terus markah. Clear? Okay, question? No? Tadi ada budak tanya, I indicate the bond angle like this. So, ada student tanya tadi, saya tak sure kamu ada ke tak ada ataupun kamu dengar atau tak dengar, but since ada budak tanya and I love the way, I love question because I want to know how you think. So, ada budak tanya, perlu tak label bond angle like this? Jawapan saya, tak perlu. Bond angle kalau keluar, dia takkan minta indicate. Dia takkan minta indicate. Kalau bond angle keluar, dia akan minta bond angle tu berapa. So, hang tulis je bond angle tu berapa. Okay? And of course, kalau kamu conteng kat situ, bond angle 180 tak salah. Tapi tak yalah. Okay? Buat apa nak susah? Make sense? Okay? Saya selalu buat like this. Sebab ni cara saya jawab when I was a student. Saya malas nak hafal. Saya malas nak imagine. So, saya jumpa, saya tulis terus. Okay? Saya tak tahu kamu. Tapi sebelum masuk exam, saya lah. Saya dalam keadaan yang sangat tak cukup tidur. You all macam mana? Saya study last minute dan still pulun malam sebelum. Okay? Saya bukan orang, sebab saya ada kawan yang dia memang kena tidur cukup sebelum dia masuk exam. Okay? Kalau tak, dia kata otak dia tak function. Kalau saya tidur cukup and then saya masuk exam, saya rasa saya tenteram sangat otak saya. Lagi dia tak function. Well, ikut orang. Betul? So, saya adalah jenis orang yang dalam keadaan otak saya bekerja non-stop malam tu. Dan bila otak kamu dah bekerja non-stop pada malam sebelum atau seminggu sebelum kamu duk pulun study, I don't think it's a good time for you to start imagine things. Alright? Your brain burn out already. So, the moment you know the thing, guys, don't imagine. Write it on the paper. Okay? That is what I always tell my students. Don't imagine because you're not good at that because you're already tired. Okay? Yang ni tak nak lukis macam ni. Bagi jawapan terus dah. Saya rasa kalau CH3 most likely bila kamu start lukis, your CH3 will look something like this. Okay? I want to draw the Lewis structure as close as possible to yours. Okay? Ada masalah dengan CH3 look like that di mana carbon kamu tak octet? Ada siapa nak tanya? Sebab saya selalu bagi tahu carbon mesti octet, betul? Dan carbon kat sini hang buat macam mana pun tak octet sebab valence electron 6 tu dah habis. Right? Why? Calculate formal charge of carbon, please. Syahira, can I have formal charge of carbon over here? Four minus 0. 3. 4 minus 0 minus 3. So, dapat? Positive 1.
positive 1. Looking at your carbon, carbon is positive 1. Carbon valence electron 4. Ingat? Carbon bila jadi carbon positive 1 as calculated by Syahira, it become a positive 1 because I loses the 1 electron. Remember? Remember I told you formal charge positive negative bukan matematik. Positive negative adalah sebab elektron dibuang atau diterima. So sekarang carbon saya positive 1, elektron dibuang. Elektron yang dibuang adalah valence electron. So carbon kat sini kenapa jadi incomplete octet? Kenapa dia jadi tak octet? Alright, kenapa hanya 6? Because I loses the electron. Because my carbon in there is a carbon with a positive charge. Okay? And when I say carbon must octet, adalah carbon yang neutral. Carbon yang bila kamu kira formal charge, carbon tersebut kosong. Then carbon tu wajib octet. And I think that will answer your question. Boleh? Okay? Alright. Next thing. Anyone? Tashini saya dah panggil tadi. Najla? Electron domain all the way. 3 plus 0. 0. Sorry? 3 plus 0. 3 plus 0. So what is the basic shape? Trigonal planar. Trigonal planar. Basic shape. Balik sekali lagi pada trigonal planar. Okay. And from this trigonal planar, bond angle? 120. 120 degree. Okay. Dan looking at the electron domain, lone pair kosong. So still you, what would be the molecular geometry? Same as basic shape, trigonal planar. Okay. Hang jangan tulis kat situ same as basic shape. Aku lempang hang nanti. Hang tulis nama dia. Apa ni bukan boleh kadang-kadang. Alright. Trigonal planar. Tulis nama dia sayang. Tulis nama. Okay. So bond angle will therefore kekal jadi 120. So yang ni kita dah go through banyak soalan yang tak ada lone pair. So nanti saya nak pergi pada soalan yang ada pi bond dan ada lone pair. Okay. So over here. Yang penting bila kita dah tahu dia trigonal planar, looking at your Lewis structure kamu tak betul. So kerja kamu lukis balik Lewis structure tersebut dalam bentuk trigonal planar. So draw the shape out, you put it in, jangan lupa bracket. So why this question? Why this question? Tak kisahlah soalan tu ada charge ke tak ada charge. Negatif ke positif, apa kita kisah. Yang kita kisah satu benda je weh. Central atom. Betul? Yang kita kisah satu orang. Central atom electron domain dia apa? Basic shape dia apa? Molecular geometry dia apa? Ada charge ke tak ada charge? Lukis macam biasa. Jangan lupa charge tersebut. That's it. Dia tak ada effect kat sini. Make sense? Alright, ionic, cation and ion will have no effect at all on the molecular geometry. So don't worry about that. Question? No? Simple? Nampak sikit? Boleh sikit? Alright. Going into another ion. Same thing. I have your CO3 2 minus. Okay. Tadi pun soalan dalam kuliah pun kita ada double bond. Okay, dalam kuliah pun kita ada double bond. So CO3 2 minus, check your Lewis structure. I think your Lewis structure shall be something like this. Check your Lewis structure, please. Kalau Lewis structure kamu banyak salah dengan apa yang saya bagi hari ni, guys, it's time to do something. Ask. Okay? Boleh? Alright. So over here, when you have your CO3 2 minus, Lewis structure given, I want Sabila. Three plus 0. You have your 3 plus 0, so total? 3. 3. So again, back to the basic shape. Trigonal planar. Trigonal planar. Okay, what is the bond angle of trigonal planar? 120 degrees. Okay.
So your trigonal planar looks something like this with 120. What would be the molecular geometry, or will the molecular geometry different from the basic shape? No, since the long part is 0. Easy. Nampak dah? Okay, sebab tu orang suruh buat yang ni. Kalau benda yang boleh congak sayang, saya lagi malas. Bayangkan saya repeat benda yang sama lebih daripada 5 kali seminggu dan saya dah ajar almost 10 years. And I'm doing the same thing every year. Kalau hang rasa boring lah Miss Wong, hang nak dengar sejam. Saya ajar berapa jam seminggu saya tak tahu. Dan I'm still doing it. Kalau ada cara yang lagi pendek, saya dah bagi. Dan kalau saya tak bagi, bermakna dia tak ada. Is that clear? Alright, I don't think you are smart enough to have your own method yet. Yes? Question? Why C in this case must be octet? Okay, calculate the formal charge of the carbon. Please, everybody. Soalan Sabila. Good question. Dia ionic, dia an ion 2 minus. Tapi kenapa carbon octet? Sabila, please. What is the formal charge? For C is 0. For C is 0. Do me 1 liter favor, calculate for the oxygen. Yang lain pun sama. Formal charge, formal charge. Formal charge ni is a very useful thing. Dah? Alright, disebabkan Hizam tu tak tahu wujud ke tak sebab saya nampak SpongeBob dekat belakang. Hizam, can I have the formal charge of oxygen that holding double bond? Zero. I think the SpongeBob at the back will be very smart at the end of this semester. Zero means 0. How many minus how many sayang? 6 minus 4 minus 2. 6 minus 4 minus 2. Agree? Untuk yang single bond sayang? Single bond 6 minus 6 minus 1, negative 1. 6 minus 6 minus 1 negative 1. And everybody agree? So, is an anion. I agree that it's an anion. So, I think Sabila confused with the neutral that I mean. The neutral that I meant is not the neutral compound. The neutral that I meant is the formal charge of the carbon in the molecule. The carbon need to be neutral in that particular molecule. If you look at the formal charge, you already know the negative charge. Siapa yang terima elektron dalam keadaan ni? Oksigen yang terima elektron. Karbon buat apa-apa tak? Karbon kosong. Karbon tak ada perubahan valence elektron. Betul? So when I say neutral, ladies and gentlemen, when I say neutral, it's the formal charge. Okay? It's the formal charge. You need to be extremely good in the formal charge. I think I answered your question, Sabila, did I? Okay? Yang lain pun? Alright, memang nak bincang pun soalan ni. Saya tunggu, kalau kamu tak tanya, tak ada siapa tanya pun, saya akan tanya kenapa carbon kat sini octet juga. Okay? Miss, nak minta repeat boleh? Minta repeat. Kenapa carbon kat sini octet? Okay. Carbon kat sini octet sebab formal charge carbon ni kosong. Okay, bila saya kata tadi, carbon must be octet. I say carbon must octet when neutral. Betul? And the neutral, I mean, is not the neutral compound, Zavanis. Bukan semua benda tu neutral. The neutral, I mean, is the formal charge of carbon is 0. Maksud Miss Wong kat sini, yang neutral adalah carbon. Bila carbon formal charge dia kosong, Zavanis, alright, and everybody else, bermakna carbon tu tak ada perubahan. Dia tak terima elektron, dia tak buang elektron. So, dia boleh octet lah. Sebab dia kekal dengan 4 valence elektron. Nampak? Dan kamu akan jadi tanya pula, habis 2 minus tu datang dari mana? 2 minus tu obviously datang daripada oksigen yang pegang formal charge negative 1. Bermakna dalam CO3 2 minus, siapa yang terima 2 elektron ni? Ada 2 elektron masuk. Siapa yang ambil 2 elektron tu? Oksigen. Nampak? That is what the use of formal charge. Balik cuti nanti lagi banyak kita akan guna formal charge sebab kita nak masuk hybrid.
Okay. Mix, but then Yes. the formal charge we can only calculate after we put the double bond. You can only calculate the formal charge after you're done with your Lewis structure. Okay? You can only calculate the formal charge. Basically, we calculate the formal charge when you of the possible structure when you have more than one arrangement, betul? And when do you have more than one arrangement, Sabila? When your total valence electron is already 0. Betul? So you can only calculate the formal charge when your total valence electron is 0, electron semua dah letak, you are done with the Lewis structure, then you calculate the formal charge. Okay? Question lagi? Double bond. Sorry, Intan? Dengar tak? Dengar tapi sangat-sangat stuck. Maybe you can try to off your background. Dengar tak? Ya, boleh. Okay. Yang double bond tak kisah kat mana-mana kan? Double bond tak kisah kat mana-mana. Atas, bawah, kiri, kanan boleh. Okay, mana-mana oksigen. Oh, tak suka duduk kat situ. Tak apa. Saya nak lukis balik trigonal planar tu. So, Intan nak duduk mana, Intan? Kiri. Woman always right. So, we put on the right. Okay, so we put on the right. So, when it's a trigonal planar, again, bila dia trigonal planar and even though we are having a cation and ion, guys, it doesn't really matter. Just put it in. What does matter is the shape of the trigonal planar. Okay, and of course, the lone pair of appropriately according to the bonding. Okay, bilangan lone pair yang ada. Dan jangan berhenti kat situ sebab dia adalah CO3 2-. Therefore, you always have the square bracket and the 2-. Make sense? And in this type of question, kenapa dalam soalan ni saya pilih buat untuk semua? I want to show you one thing only. Dia charge ke? Dia tak charge, molecular geometry tak effect. In this case. Okay? Dia takkan effect. Molecular geometry tak ada kaitan. Molecular geometry yang paling penting adalah Lewis structure, betul? With the correct total valence electron. And then central atom. Itu sahaja. Okay? Boleh lukis? Alright, banyak sangat dah trigonal planar. Let's move to something else. Or in the entire question, all this. Ada structure yang nak saya lukis? You choose. Asyik saya je. Which question you want me to choose? Draw. Yang kamu rasa pelik-pelik, yang kamu tak sure molecular geometry dia yang mana? NO, Miss. Sorry? NO. NO dia takkan tanya molecular geometry. Tapi kalau dia tanya linear. Okay? Okay. Alright. Lagi? N2O4? N2O4. Nak masuk dah yang central atom banyak? Sure. Okay? N2O4 saya rasa saya dah ajar Lewis structure. Okay? Lewis structure of N2O4 if I'm not mistaken. Let me draw for a bit. Saya tak ingat lah. Macam ni ke? Saya tak ingat. Betul ke? I need to redraw. Give me 10 second. Tak hafal. I think this is the correct Lewis structure. Betul? Alright. Ada yang dapat lain dengan saya? Ada yang tak setuju dengan saya? Okay. So, 2 central atom. Yang ni memang saya nak bincang. Tapi hujung saya akan nak bincang hujung lah. Menggunakan juga soalan HCOH kamu. Tapi sebab hampa dah excited sangat, so saya ajar terus. Okay.
Kita ada dua central atom, betul? So kalau tadi ada satu central atom, kita kira elektron domain sekali. So kalau ada dua central atom, kita akan kira elektron domain dua kali. You need to calculate electron domain for both of the nitrogen. So kat sini Miss Wong, sebab dua-dua central atom adalah nitrogen. So I want to label it a bit. Nitrogen 1, nitrogen 2. Okay, I want to label it a bit. So electron domain for the nitrogen 1 over here will be equals to how much? Anis Nabila? Uh, 3 plus 0. 3 plus 0. You have 3 sigma over here, tak ada lone pair. So nitrogen 1 akan jadi 3 plus 0, which is 0. Which is 3. And 2, Khadijah? 3 plus 0. 3 plus 0 juga, so you got another 3, betul? Alright. So dua-dua kamu akan buat benda yang sama. Okay, tapi kamu repeat 2 kali. So N1 3, N2 3. Dua-dua tak ada lone pair. So the basic shape over here akan jadi, punyalah malas. Basic shape kat sini akan jadi trigonal planar. Basic shape kat sini pun jadi trigonal planar. Setuju? Dan disebabkan bond angle, disebabkan lone pair tak ada, so molecular geometry akan jadi sama. Sayang, kalau sama dan saya repeat, bermakna kalau sama, kamu pun kena repeat lah. Kalau saya tak repeat, hang tak payah repeat lah. Kalau saya dah repeat tulis macam ni, bermakna kamu kena repeat lah. Okay? So, dua-dua adalah trigonal planar. Setuju? Okay. So, bond angle pun sama lah. Bond angle dua-dua akan jadi 120. Bond angle. 120 degree, 120 degree. Kita nak lukis sekarang. Alright. Any questions so far with that? Happy with that? Setuju? So we draw one by one. Draw the N1 first. My N1 must be in trigonal planar. My N1, this is my N1. So saya letak oksigen yang single bond tadi, nitrogen dengan oksigen yang double bond tadi, letak double bond, and then the lone pair, correct, lone pair, dah. Ikatan satu lagi akan terikat dengan N2. Betul? Dan N2 pun trigonal planar. Remember, N2 pun trigonal planar. See that? So, kamu kena lukis appropriately your trigonal planar. Sini dah satu ikatan. So, segitiga kamu should look something like this. See that? I don't know whether you can see or not. Let me bow it up for you. Can you see the trigonal planar? Yeah. That is your N2 holding the similar thing, oxygen single bond. And one more is your oxygen double bond. Did I answer your question? So, kalau kita ada lebih daripada satu central atom, nak buat macam mana? Kira untuk dua-dua. Kenapa? Sebab saya selalu pesan, saya selalu cakap dah ayat ni. Electron domain is always for central atom. So, whenever you have central atom, the central atom need to have electron domain, need to have the basic shape and molecular geometry. Make sense? Kalau make sense, can we go back to the HCOH, sebab kawan kamu dah tanya, so kita pun bincang terus yang ni ya. Can we go to this? Where we are? Mana saya conteng tadi? Yeah. Can we go to this? Okay. Try to calculate the electron domain of both central atom. Kita ada dua central atom. Kat sini tak payah label central atom kamu adalah satu atau dua sebab central atom kamu adalah orang yang berbeza. Dia adalah carbon dan oksigen.
Okay, do me that 1 liter favor. Calculate that. Or maybe you should try and do it. Try and do it. I want answer. On WhatsApp. Ke susah sangat? Sebab ada lone pair. Try. Tak lukis pun tak apa. Tak lukis dulu pun tak apa. I want at least until bond angle. Remember who is your lone pair pula. Who is your central atom? Check that. Yamanda? Good. Anira, can I have the electron domain for carbon? For carbon, 3 plus 1. 3 plus 1. For oxygen? 2 plus 0. 2 plus 0. Oh, 2 plus 4. 2 plus 4. Oh dear. Yeah. Bond 2. Anybody want to help Anira? Please. 2 plus 2. 2 plus 2. Sigma bond ada 2 sayang. Oksigen. Sigma ada 2. Lone pair ada 2. Sayang, kita kira lone pair bukan electron. 2 plus 2. Thank you. Setuju? Okay. Dan we move to basic shape untuk masing-masing dulu. Sebab sekarang dia berbeza. So carbon, basic shape 3. Anira, basic shape carbon apa? Trigonal planar. Trigonal planar. Okay. And what about oxygen? Tetrahedral. 4, basic shape adalah tetrahedral. Setuju yang lain? Alright, yang di mana if you remember tetrahedral adalah kaki ayam kamu. Saya selalu panggil. Okay, kaki ayam kamu. Okay, that is your tetrahedral. So, moving to your molecular geometry. Anira, molecular geometry siapa yang akan kekal? Molecular geometry mana yang akan berubah? Yang akan kekal oksigen. Yang akan kekal oksigen. Oh dear. Carbon. Kenapa carbon? Saya rasa saya just slow down. Alright, you should go into other people class and you can see how fast they can go. Is what I said just now not clear enough? Anira, last question. One more time. Molecular geometry mana yang akan sama dengan basic shape? Carbon. Kenapa? Sebab dia tak ada lone pair. Saya tak tahu berapa kali kita duk ulang benda ni hari ni. Betul. Thank you. For oxygen, dia akan jadi apa, Syikin?
akan jadi V-shape. Dia akan jadi V-shape sebab kehadiran dua lone pair guys. Tengok yang ni. Bila dia ada dua lone pair, so your tetrahedral, dua ikatan akan diganti dengan lone pair. Dua ikatan akan diganti dengan lone pair. Can you see the V-shape that you form? Okay. So, for oxygen, the molecular geometry will change to V-shape. V-shape boleh, band boleh. Mana-mana yang kamu selesa. Okay. So, what would be the bond angle for trigonal planar? Anira? What ni? What would be the bond angle for trigonal planar? For carbon is 120 degree. For oxygen? For oxygen, 90. Do you know how 90 look like? 90 is this. It's a V shape. 109.5 degree. Anybody that can make you feel better? Please. Anyone? Less than 107 degree. Less than 107 degree. Ataupun kat sini sebab kita tak compare dengan orang lain, kita tak compare dengan tetrahedral lain, kita tak compare dengan trigonal pyramidal. So dia jadi less than 109.5 dan disebabkan Amira tak boleh jawab semua soalan yang saya tanya, even electron domain. Soalan A sampai W saya nak sampai shape. Saya sebenarnya nak bagi sampai selepas cuti. Tapi sebabkan kawan hang tak boleh jawab sangat-sangat, hari Jumaat saya nak soalan A sampai W semua shape betul. Seorang salah satu kelas ulang 10 kali. Faham? For God's sake, I'm only asking one little thing which is electron domain starting just now. Less than 109.5. Yang lain setuju? And when you want to redraw it, you always start with the centratom. I start with the centratom carbon, which is a trigonal planar. Knowing that your trigonal planar look like that. So, saya akan mula dengan dia. Saya akan mula dengan centratom carbon. Carbon, trigonal planar. Lukis dulu, baru lengkapkan. It's a hydrogen. Salah satu adalah hydrogen. Salah satu adalah double bond oxygen. Perasan tak double bond tak memainkan apa-apa perubahan? Kita letak je lah double bond. Dia double bond, kita letaklah double bond. Agree? Alright, Anira webcam please. Next, one more bond between the carbon is kepada oxygen. Oxygen kat sini adalah V-shape daripada tetrahedral. I don't know whether you remember or not your tetrahedral. Your tetrahedral adalah orang yang pegang something like this. And I told you that bila tetrahedral kamu adalah something like this. Betul? Okay. Dia ada dua lone pair. So saya buang satu. Dua lone pair duduk kat sini. Duduk balik. And looking at your V-shape. Look at the way the V-shape look like. Look at how the lone pair. Look at the position of lone pair. Betul? It's a V-shape. Tapi lone pair kena duduk. Kalau ikatan menghala ke bawah, lone pair duduk atas. Kalau ikatan kamu duduk atas, lone pair duduk bawah. Can you see that? Okay. Dan kalau V-shape kamu duduk ke kiri, menghala ke kiri, lone pair kamu menghala ke kanan. Nampak? Okay. So same thing over here, I have my oxygen. So let's say I want my hydrogen moving upward. So that is my V-shape. Betul? And according to my drawing, where should my lone pair located? Putri? Yes, miss. According to my drawing, hydrogen duduk atas sekarang. Where should my lone pair, dua lone pair tu patut duduk kat mana? Kiri, kanan, atas, bawah. Atas dengan bawah. Oh, dekat bawah.
Tetrahedral. Tetrahedral. Betul. Tetrahedral is when you are having 4 bond. But right now, they don't have 4 bond because we have 2 lone pair. You can remove any 2, sorry. You can remove any 2 of it and replace with your lone pair. That is my lone pair. So bond kamu keluar sebab kehadiran lone pair. Kita tak boleh keluarkan bond tu suka hati. Bond tu keluar sebab kehadiran lone pair. So lone pair masuk. You have a V shape. And I'm trying to show you over here is the position of your lone pair. If your V shape is heading downwards, okay, V shape kamu menghala ke bawah, lone pair duduk atas. Betul? So sekarang V shape saya menghala atas. Alright? That is my V shape. Look at your lone pair. Where is your lone pair? For God's sake. Question? Soalan ni saya nak jawapan dari Anira. Now, all the way from the electron domain until the drawing. Everybody as well. Anira, I want on WhatsApp now. Yes, miss. Kejap.
You've been talking electron domain for the past 2 hours. And your friend gave me a wrong electron domain twice in a row. Anira, I'm still waiting. And everybody else is still waiting. And I think it's not fair to penalty everybody because of you. Because I think most of you guys can do. So yang lain tak payah hantar, but I want Anira hantar all the question tomorrow. And I'm waiting. I'm still waiting. Look like Anira will take forever. Ada molekul mana-mana, ada geometry mana-mana yang kamu tak faham sangat-sangat after even you watch the video? You don't know why from the, let's say, trigonal bipyramidal, why it can become linear, why it becomes trigonal, why it becomes T-shaped, seesaw, etc. Daripada your octahedral, kenapa dia boleh jadi square pyramidal, kenapa dia jadi square planar, all that? Ada? Saya akan bagi kerja sikit untuk cuti ni. Tak ada, bukan kerja susah. Mungkin banyak, tak banyak sangat pun. Okay. Cuma saya tak nak kamu balik lepas minggu tu lupa Lewis structure tu apa benda. Okay. Tu pengalaman saya lah selalunya. Hampa bila balik lepas minggu tu jadi macam bodoh semacam. Benda yang sama duk repeat 2 jam pun, tengok, saya still waiting. So the reason why I'm giving you a bit of work because I want you to make good use of your holiday and I want you to polish up the Lewis structure. I don't know whether you realize or not. Okay, if you are still confused bila masa nak ada double bond, bila masa tak ada double bond, bila masa structure look like that, means you are not good enough. And I don't know whether you realize or not after 2 weeks the importance of the correct Lewis structure. And it will be even more important when you come back from your break sebab kita akan masuk hybridization 4.3. Yang tu adalah 200% bergantung pada Lewis structure yang betul. Bergantung pada electron domain yang betul. Maka banyak. Okay. So, saya bukan nak bagi kerja yang susah. Saya nak bagi senang je. Kamu lukislah sampai tidur pun kamu boleh bangun tiba-tiba boleh lukis Lewis structure atas dinding. Then you are good enough. And I'm still waiting, Anira. Miss? Yes. Yang untuk square planar yang Miss tunjuk dekat lecture tadi kan? Mana yang dia punya lone pair kena duduk tu kat mana saya tak perasan tadi. Okay, I can show you that later. Okay. Thank you, Miss. Sure. And I'll show you that first. Yang tu adalah antara contoh untuk XEF4. Okay, soalan kawan kamu, square planar macam mana? So, I have XEF4, I think, in your question. Betul? Saya tak tahu ABC yang mana, tapi adalah. So, from that, you can get your electron domain. Alright? Electron domain over here adalah sigma plus lone pair. Mimi, berapa tambah berapa? 3 tambah 2.
4 tambah 2. You really having problem to calculate 1, 2, 3, 4, huh? Sorry, Miss. 4 tambah 2 jumlah berapa? Kira guna jari saya. 4 tambah 2. 6. Oh, pandainya. Ya, Talika is very good. Basic shape kalau 6 akan jadi octahedral seperti yang kita belajar. Betul? Ada kat jadual basic shape tu. Electron domain kalau 6, alright, electron domain kalau 6, basic shape straight away octahedral. And the octahedral looks something like this. Betul? Dan sekarang masalah dia adalah, kawan kamu tanya dia ada 2 lone pair. So lone pair tu patut duduk mana? Let me show you this thing first. Okay. Dia adalah octahedral. Pertama sekali, dia kena ada 1 segi 4. Okay, dia kena ada 1 segi 4. Dan tadi dalam kuliah saya guna color yang berbeza. Kat sini saya nak guna color yang sama sebab saya nak tunjuk bahawa diorang sebenarnya adalah bond angle yang sama. So, lepas segi 4, kita tambah atas 1, kita tambah bawah 1. This is how your octahedral look like. First and foremost, look at the segi 4. Not so segi 4. Come here. Okay. That is your segi 4. Betul? See that? Alright. Lepas segi 4, tengok dia ada atas bawah. Nampak? Okay. So, you have your segi 4 and atas bawah. Bond angle semua adalah sama. Kamu pusing macam mana pun, bentuk dia akan jadi sama sebab bond angle dia 90. Agree? Okay. So, kita ada 2 lone pair. Yang pertama, since bond angle is the same, ikut akulah, aku nak buang yang mana? Okay, kiri kanan atas bawah, up to you. It doesn't matter sebab sama. So, kita buang yang bawah. Yang pertama, disuruh ganti dengan lone pair. Okay, kita ganti dengan lone pair. So, saya ada lone pair duduk di bawah. Tapi sekarang, saya ada 2 lone pair. Dan apa yang saya cakap dalam kuliah is, maksud Miss Wong, opposite in 180, lone pair duduk sini, lone pair duduk bawah, bertentangan 180 darjah, dia adalah orang atas sekarang. Okay, so lone pair kedua kena masuk wajib yang bertentangan 180 degree. Bermakna lone pair kedua akan masuk di atas. Okay, lone pair kedua akan masuk di atas. Betul? Nampak? Alright. Sebab tu dia akan jadi square planar. Reason, kalau kamu nak tahu kenapa lone pair nak duduk bertentangan arah 180 degree. Sebab selepas satu masuk, sebelum pakcik ni yang kedua masuk, nampak tak? Lone pair ni, kamu tengok guna mata je. Lone pair ni, alright, lone pair yang duduk bawah, duduk dengan 4 ini, dia duduk dekat. Perasan? Dia duduk dekat. Kan? Dia duduk dekat. Tapi, lone pair, kalau duduk dengan atas, dia duduk jauh. And we know that the lone pair repulsion is very strong. Agree? Alright, the lone pair repulsion is extremely strong. Dan kita nak minimize the repulsion. Kita nak minimumkan daya tolakan tu. So, dia akan duduk yang paling jauh. And the name of this, can I have the molecular geometry name, please? Anyone? Tak sanggup nak panggil nama. Tak sanggup nak kecewa. Anyone? Square planar. Thank you, Square Rajin. planar. Thank you, Jiha. It's a square planar. Again, want to show you why it's a square planar. Nampak tak? What do we call? My polystyrene ball can be sit on the plane. Dia adalah flat. Alright? Dia adalah flat. So, the molecular geometry over here, the molecular geometry over here will be your square planar. Okay? And when it's a square planar, guys, the bond angle is 90. Kalau kamu perasan, biasanya kalau yang ada lone pair, bond angle dia akan jadi less than, betul. Tapi kenapa yang ni bond angle akan kekal jadi 90? Square planar, spelling error, sorry. Square. Kenapa bond angle akan jadi 90 walaupun kita ada kehadiran lone pair kat sini? Reason, sangat-sangat senang. They are opposite direction 180 degree. Betul? They cancel off each other. Alright? They cancel off each other. Hello?
Sorry. Hospital call. Mak saya tak sihat sangat. Where we are? Okay. If you look at it, it's a trigonal planar, it's a square planar over here. Dan kenapa saya still nak lukis balik dan kenapa dia salah? Nampak tak lone pair saya? Position of lone pair. So, kadang-kadang, of course, why I'm doing this, saya nak kamu tengok lone pair tu. Okay? Saya nak kamu tengok lone pair tu. Yang penting sekarang, whenever you have lone pair sayang, position of lone pair is equally important. Square planar boleh duduk dalam banyak bentuk. Your square planar can be like this. Seperti yang apa yang kita ada. Your square planar can be like this. Pun boleh. Masih adalah segi 4. Dan yang saya nak sayang, saya nak segi 4 tempat. Tak sayang dah. Aku menyampang apa sekarang ni. Alright. It's a segi 4 tepat. So, tak kisah like this ataupun like this. Both. Just one thing yang saya sangat kisah. Lone pair. Kalau lone pair kat sini, sitting here. The second lone pair must be opposite position. Nampak? Okay. And the same thing guys, if I have my lone pair for this one. Lone pair katakan Miss Wong nak letak dia di kiri. Tak nak asyik atas bawah je bila nak pandai. Miss Wong letak lone pair tu di kiri. Look at my lone pair kalau dia duduk kiri. Okay, dia akan duduk kiri dan satu lagi kena duduk di kanan. Nampak? Alright. So, lukisan penting. Lukisan sangat penting, of course. But other than the drawing, you know what is more important? Lone pair. Because you know why it become a square planar? It become a square planar because of the lone pair. So before anything, lone pair get it right. Okay? Sebab budak selalu akan excited sangat dengan bentuk. Tapi kamu tak pernah nak excited pasal lone pair. Padahal bentuk jadi macam tu sebab kehadiran lone pair tersebut. So make sure, do me one little favor guys. Just get the lone pair right. Okay? So lone pair kena opposite direction. Is that clear? Okay? Yang ni lah yang penting. Sebab satu lagi bila dia jadi square pyramidal, saya rasa yang tu tak ada masalah sebab kamu boleh buang mana-mana, betul? Alright, yang tu tak ada masalah. Remove je lah anything that you want. Yang bila yang ni dia kena ada dua lone pair mesti kena bertentangan arah. Even the way that you draw it. Is that clear? Menjawab soalan? Jiha? Jelas? Jelas Miss, thank you. Alright. Sure, my pleasure, my job. And your job is to do it well. Where we are? Last thing. Okay. Straight down. Okay, boleh. Last thing. Antara yang budak selalu pening. Trigonal by pyramidal. Tak guna contoh juga, tunjuk je. Saya dah tunjuk dah tadi. Tak straight. Dan keram yang pasal semua benda je tak straight. Do you like that noise? I hate that noise. Annoying. Okay. Trigonal by pyramidal. First and foremost, look at the trigonal. Can you see a triangle? Atas bawah. Betul. Your triangle. Okay. Sorry. Your triangle. And then kamu ada atas bawah. Okay. So over there, we have two bond angle, 90 degree, 120 degree on the triangle. Setuju? Saya dah cakap dalam kuliah, so saya tanya balik. Kalau saya ada lone pair, kita akan buang yang 90 degree atau kita buang yang 120 degree?
Anyone? 120. Why, Shikin? Sebab dia lebih besar. Because? Sebab dia lebih besar angle dia. Bila angle dia lebih besar, kita boleh minimize the repulsion. Semua orang tahu lone pair having a very strong repulsion, betul? So when they have a very strong repulsion, when you want to put in your lone pair, over here, the lone pair must go into a space that will have minimum repulsion supaya dia tak kacau orang sangat. Alright, lone pair tu masuk dan tak membuat perubahan yang melampau-lampau. So when I have a 90 degree over here and a 120 degree, sebab tu kalau untuk trigonal bipyramidal, if you have your notes, you realize that semua lone pair yang masuk akan masuk pada segitiga tersebut. Perasan? Dia tak akan kacau orang atas bawah tu. Okay? Dan bila saya ada satu lone pair, 3 triangle. Okay? 3 orang kan kat triangle tu. Masuk kat mana-mana of the trigonal planar. Mana-mana sahaja. It will give you the same structure. Your seesaw. Nampak? And due to the presence of this particular lone pair yang ada duduk seorang-seorang, repulsion kuat. Repulsion lone pair akan tolak ikatan. So, ikatan akan jadi kecil. Bila ikatan jadi kecil sebab tu bond angle jadi less than 90, less than 120. Agree? I hope you pin me. Don't pin the slide anymore. Pin me. Okay? Alright? Supaya kamu nampak besar. So, next thing. When I have 2 lone pair on the same structure. So, satu dah masuk. Yang kedua nak masuk kat mana? Masih adalah segitiga tersebut. Just nak bagi nampak. If you still remember, that is your triangle. Betul? Lone pair. Okay? Segitiga. Remember? Alright? That is your triangle. If you look at it. Lone pair, triangle tadi, ni segitiga kamu, betul? So sama, nak masuk lone pair kedua. Lone pair kedua mesti kena still masuk pada 120 because I have 120. Right? So I will still remove any one of this trigonal and I put in my lone pair. And that's why you come across your T-shape. Magic. Not so magic if you use your brain. Sorry, sarcasm, worry. And important, back to the position of lone pair. If your T-shape like this, T-shape menghala ke bawah, look at your lone pair. Lone pair duduk mana? Atas. Betul? So, kalau saya ada T-shape saya, okay, if I'm having a T-shape over here, like this, so T-shape menghala ke bawah, lone pair kena duduk atas, guys. Kalau T-shape Miss Wong menghala ke kanan. Menghala ke kanan, your T-shape. Look at your lone pair towards what? Betul. Your lone pair akan duduk sini. Dalam bentuk sepasang. Make sense? Boleh? Okay. Guys, position of lone pair. Alright, position of lone pair. Antara contoh, F3. So the lone pair, kalau T-shape saya duduk ke bawah, lone pair saya duduk atas. Kalau T-shape saya menghala ke kiri, T-shape saya menghala ke kiri, dan lone pair saya akan duduk di kanan. Nampak beza? Okay. Nak lukis T-shape tak ada masalah. Tapi hampa bila lukis T-shape tu hampa excited dah dengan lone pair, dia hang ikut suka hati aku lah. Alright? Tak boleh. Last but not least. Why from your trigonal bipyramidal just now, alright, yang ada segitiga semua-semua tu, kenapa tiba-tiba dia boleh jadi linear? Alright? The last one I think you have a linear. Kenapa daripada sini, a trigonal bipyramidal segitiga, like this, alright, ada 2 piramid atas bawah. Kenapa tiba-tiba boleh jadi linear? Sebab ada 3 lone pair. Dan 3 lone pair nak duduk mana? Segitiga kamu. Segitiga yang ada kat tengah tu, sebab dia 120 degree. Bond angle paling besar. Lone pair nak masuk, dia nak duduk selesa. Dia tak nak tolak banyak-banyak. Alright, dia tak nak repel banyak-banyak. So, semua akan ganti, 3 akan ganti dengan your, what do we call that? Lone pair. Linear.
Nampak? Dan linear ni, surprisingly, dia akan jadi 120 degree. Flat, straight. Sebab lone pair kamu yang duduk sama rata tadi, I think example XEF2. Lone pair kamu, walaupun atas 2D, kita nampak lone pair tu tak sama rata pun, Miss Wong. 2 kat atas, 1 kat bawah. Tapi sebenarnya, if I draw with a highlighter, lone pair kamu dalam bentuk segitiga. Nampak? Dan segitiga tu adalah segitiga sama 120 darjah. So the lone pair repulsion cancel off each other. Dia tolak. If you ask me, dia tolak tak? Oh, dia tolak sayang. Dia mesti tolak sebab dia elektron. Okay, dia mesti akan tolak. Tapi lepas dia tolak tu, saya tolak kiri, kamu tolak kanan, semua tolak-tolak pada angle yang sama, dia akan jadi neutral. Dia jadi cancel off lah. Betul? Sebab tu over here, daripada trigonal bipyramidal, if you calculate the electron domain, the basic shape over here is a trigonal bipyramidal. That look something like this just now. Ada segitiga, ada piramid. Tiba-tiba datang kat molecular geometry, your molecular geometry boleh jadi linear terus. Sebab this one. Okay. And look at the way I put my lone pair, guys. Look at the way that I put my lone pair. Kamu kena nampak lone pair tu duduk dalam segitiga. Nampak dia duduk sengit kat sini. Alright, dia duduk sengit. Sebab bila saya letak imaginary line a bit, I hope you can see the triangle. Better? Okay. Question? Question? No? Easy? Terasa struggle? Kamu akan struggle lah kalau Lewis structure dari awal tu kamu tak boleh lagi. Dan kamu tak nak tanya. Okay? Saya akan tahu kamu boleh ke tak. Oh well, we always have tests. Alright? Soalan? Soalan? Tak ada? Boleh? Okay, sebelum kita tengok jawapan kawan kamu. Alright. Basic shape of carbon, trigonal planar. Basic shape of oxygen, tetrahedral. Molecular geometry, trigonal planar sebab tak ada lone pair. Molecular geometry untuk oxygen. Untuk oxygen is a nitrogen kan? Nitrogen kan? For God's sake. Gila. Silap. Seriously. Ya. Silap. Just very quickly. Malas dah nak tulis. Electron domain carbon 3 plus 0. Sebab kawan kamu pun tulis pendek, saya pun tulis pendek lah. Apa nak tulis pendek dengan saya boleh tulis lagi pendek.
Molecular geometry untuk carbon kekal trigonal planar. Alright, sebab tak ada lone pair. We talk about that million times. I think million times. And I'm teaching you the easiest way. If you ask me, is that the most correct way? No. The most correct way, kita kena cerita pasal all the bonding, repulsion non-stop. And I'm only teaching you the easiest way so that you can get it. 3 plus 1 is a tetrahedral. So it's a trigonal pyramidal, correct. Tapi, oh well, bukan 2 tambah 2 lah yang pastinya. Trigonal pyramidal. So bond angle over here less than 109.5. Bond angle over here 120. Lukisan, carbon, that trigonal planar looks something like this. Holding hydrogen. Sorry, holding oxygen. Soalan lain. Okay. Holding double bond oxygen. 1, 2. Okay. Nitrogen dalam bentuk tetrahedral. So make sure your nitrogen is in the shape of tetrahedral kaki ayam. Nampak tetrahedral? Okay. Tetrahedral kamu tak boleh straight sekarang. Tetrahedral. Your nitrogen having H. Alright. But one of it is lone pair. So salah satu ikatan tak boleh jadi ikatan. Salah satu ikatan kena jadi lone pair. Okay. Dan yang saya nak tunjuk kat sini, kenapa saya lukis 4-4 dulu. Look at it. It's a trigonal pyramidal. Dia bukan trigonal planar. Dia tak boleh jadi segi 3 sama. Alright. Dia adalah kaki ayam kamu tadi. Make sense? Okay. So your lone pair will be positioned on the opposite direction as always. Question? Miss, Yes. kalau kaki ayam tu letak kat atas boleh tak? Kalau kaki ayam tu letak atas boleh. Lone pair duduk bawah. Okay. Boleh. Thank you, Miss. Alright. Kaki ayam nak letak atas boleh. Tak ada masalah. Kita letak atas. Mana-mana yang kamu minat. So lone pair duduk sini. So kaki ayam kamu duduk sini. Boleh. Tak ada masalah. Letaklah sayang. Tapi lone pair kena berubah lah. Boleh. Lagi. Dalam exam dia bukan kaki ayam. Dalam exam nama dia trigonal pyramidal. The basic structure is tetrahedral. Apa jangan duk chicken leg kat aku sepak kepala hang. Alright, I want to say. Tapi kan madam, tapi kan miss, Mm-hmm. yang lone pair tu kena dekat ke dengan yang 2 kaki ayam tu? Lone pair tu kena duduk bertentangan arah as in. Kalau kaki ayam kamu semua ke atas, lone pair kena duduk bawah lah. Kalau kaki ayam kamu semua ke kanan, kalau kaki ayam kamu semua ke kanan, lone pair kamu duduk kiri lah. Betul? Oh, okay. Sat. Kalau kaki ayam kamu semua ke atas, so lone pair duduk sini lah. Kalau kaki ayam kamu semua ke sini, kan? Lone pair duduk sini. Alright. I want to raise the alert on you about the importance of the lone pair position. Selalu student bila dia lukis, dia tak tengok lone pair. Dia nak bentuk tu betul je. Dan Miss Wong kata trigonal pyramidal je, saya lukislah trigonal pyramidal. Lepas tu dia start lah lukis lone pair dia suka hati dia. No. I want to, kenapa saya ajar guna model, kenapa saya tunjuk ganti satu ikatan dengan lone pair, ganti satu ikatan dengan lone pair. I want to show you that the entire molecular geometry is produced because of that lone pair. So it's very important to place your lone pair correctly. Is that clear? And I believe siapa yang tengok video, kat video lagi jelas, wow, sebab video tu panjang, I think it's about 40 minutes plus. Okay, siapa yang tak faham boleh tengok video lagi. If you still have any question, you ask. And at the end of the day, most important, model tak ada. Sebab tu dalam video pun saya tak guna model. Because at the end of the day, you need to draw it in 2D. So learn how to draw in 2D. Faham? Tak payah gigi pergi buka YouTube, tengok model orang lain pusing-pusing, hang lagi pening. Tak payah. Okay? Jangan excited sangat dengan 3D tu. Clear? Okay. Quiz later on 4:30. Soalan sangat senang. Lukis Lewis structure je. Alright? 2 benda je saya tanya. Lukis Lewis structure dan tentukan octet. Lukis Lewis structure dan tentukan a bit of molecular geometry. 10 soalan je. Tapi 10 soalan tu kamu kena lukis Lewis structure. Sebab tu saya bagi 10 soalan je.
Dan saya rasa 5 tanya pasal shape, 5 tanya pasal octet kot kalau tak silap saya. Okay? Tapi octet banyak saya rasa. Octet banyak lagi kot mungkin. Boleh? So, dua-dua tu satu je sayang. Quiz petang ni satu je. Lewis structure kena betul. Is that clear? Alright, question? No? I will give you some work over the holiday, but I will give you later, don't worry. Well, before your holiday start, definitely. Very simple work, I'll let you know in the WhatsApp group later. Okay? Anira, saya nak semua soalan A sampai W or whatsoever sehingga molecular geometry and draw the correct molecular geometry. Boleh? I want you to do it correctly. So, I want it tomorrow. Baik, Miss. Kalau saya nak minta yang salah, saya minta hari ni. Dan bila saya bagi masa sampai esok sebab saya harap kamu tengok balik video tu, belajar balik, lukis balik. Definitely not what you have drawn. Okay? Okay. Semua kertas yang kamu ada sekarang jangan buang. Soalan 4 ni kita akan simpan sampai hujung chapter ni. Is that clear? Keep it nicely. Alright? So kalau tak ada apa, thank you so much and enjoy your holiday. Have a good break. Make good use of your holiday. Alright? Holiday is a good time to rest and also it's a good time to cash back whatever that you have left behind. Not only for chemistry. Bukan makan, tidur and tengok Netflix. Is that clear? Tak payah tengok Netflix tu weh. Kalau exam final, 20 berapa orang kelas sekarang? 26 lah. Kalau 26 orang, semua orang dapat A solid, saya belanja Netflix 1 bulan. Ya, Intan. Semua orang dapat A solid. Anira? Untuk Recorded. Recorded. untuk temis, Untuk apa, untuk Iman? temis je kan untuk semua subjek. Temis je lah. Cantik. Dia tak ajar fizik. A solid 26 orang dalam kelas ni sekarang. Janji. My words to you. Question? Alright, you should know at what time you should doing what. This is not the time for the Netflix and everything. Alright? Have a good day, have a good holiday, enjoy the break, and of course, make good use of it. I'll see you this evening for the quiz. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Soalan boleh tanya? Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss, Ya.